नमस्कार. माय एज्युकेशनल गॅलरीमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत. आज आपण इंग्लिश रीडिंगची प्रॅक्टिस करणार आहोत. बालमित्रांनो, तुम्ही देखील माझ्या पाठोपाठ हे शब्द म्हणायचे आहेत, त्याचं वाचन करायचं आहे आणि दुसऱ्या वेळेस व्हिडिओ बघता वेळेस सर्व शब्द आपल्या वहीत लिहून देखील काढायचे आहेत. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण ए या वॉवेलचा उच्चार ए असा होतो याची काही उदाहरणे पाहूया. यापूर्वीचे व्हिडिओ जर तुम्ही बघितले नसेल तर ते व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा. इंग्रजी वाचन करण्यासाठी तुम्हाला या व्हिडिओची नक्की मदत होईल. चला तर मग सुरुवात करूया. केक, bake, make, take, lake, sake, cave, wave, save, gave, date, mate, gate, hate, rate, same, name, game, dame, lane, age, cage, range, many, baby, lady, maid, snake, grapes, grade, table, paper, place, plate, vest, taste. जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, इतरांना शेअर करा आणि तुम्ही जर या चॅनलवर नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा.